Ujumbe wetu wa siku ya leo ni the way of the cross. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi kama Wakristo, msalaba ndipo tulianza njia yetu ya Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kwa hivyo katika msalaba hapo ndipo tulianza safari yetu ya wokovu. Katika msalaba hapo ndio ile process yetu ambapo tunafurahia siku ya leo kujiita Wakristo. Hiyo safari ilianza pale. Bwana Yesu asifiwe. Na nasikianga marafiki zangu ama wengi wakizungumza wakisema kwamba let us bring it back home. Bwana Yesu asifiwe. Tuirudishe nyumbani, tujue hii safari ilianza wapi? Ilianza aje? Kwa sababu siku ya leo kuna Wakristo wapendwa ambao utaangalia uone kwamba waliokoka miaka mingi ambayo imepita. Na ukimuuliza siku ya leo kama ni Mkristo, anakuambia mimi nimesimamia Ukristo, niliokoka miaka ya huko 1950. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule Ukristo anaoukaa hajaweza kufikiria kwanza ulianza wapi. Amekaa Ukristo ambao amekuja akauzoea, kiasi kwamba hata ukimuuliza historia ya Ukristo ulitoka wapi, hawezi kuelezea. So leo ningependa tuweze kujifunza kuhusu njia ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. And then we are going to read from the book of Matthew chapter 26 verses 57 to 75. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaenda kusoma katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 57 mpaka 75. Bwana Yesu asifiwe. Ni mistari tu mifupi pamoja. And by the grace of God, I'm going to read. We are reading from the book of Matthew chapter 26 verses 57. It says this. The title is Jesus before the council. Bwana Yesu asifiwe. Jesus before the council. Then it says, then the people who had arrested, I'm reading from New Living Translation version. Then the people who had arrested Jesus led him to the home of Caiaphas, the high priest, where the teachers of religious law and the elders had gathered. Meanwhile, Peter followed him at a distance and came to the high priest's courtyard. He went in and sat with the guards and waited to see how it will all end. Bwana Yesu asifiwe. Inside, the leading priests and the entire high council were trying to find witnesses. Bwana Yesu asifiwe. They were trying to find witnesses who would lie about Jesus so they could put him to death. But even though they found many who agreed to give false witness, they could not use anyone's testimony. Finally, 2 men came forward who declared, and I quote, "This man said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days." Then the high priest stood up and said to Jesus, "Well, aren't you going to answer these charges? What do you have to say for yourself?" But Jesus remained silent. Then the high priest said to him, "I demand in the name of the living God, tell us if you are the Messiah, the Son of God." Jesus replied, "You have said it, and in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God's right hand, and coming on the clouds of heaven." Then the high priest tore his clothing to show his horror and said, "Blasphemy! Why do we need other witnesses? You have all heard his blasphemy. What is your verdict?" "Guilty," they shouted. "He deserves to die." Then they began to spit on Jesus' face and beat him with their fists. And some slapped him, jeering, "Prophesy to us, you Messiah, who eat you at that time." Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile mistari ambayo tunaisoma pale, inatukumbusha safari yetu ya wokovu mahali ilianzia. Bwana Yesu asifiwe. Inatukumbusha njia ya msalaba mahali ilianzia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaarifiwa kwamba katika kitabu cha Mathayo 26 kwamba kabla tuingie pale, let me just give you a context of what happened before the scriptures that we've already read.
Kulitokea kwamba ulifikia wakati ambapo Yesu alipanda pale kwenda kusali. Aliweza kuingia katika ule upande unaitwa Gethsemane. Lakini wakati alifika pale, ilikuwa ni maombi yake ya mwisho ya kujitayarisha, kwa sababu alikuwa karibu kusulubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alienda pale katika ile shamba ya Gethsemane, aliweza kuenda na wale wafuasi wake, na wakati aliweza kuingia mahali alikuwa anaombea, alienda pale na Peter and the two sons of Zebedee. Bwana Yesu asifiwe. Akaweza kufika pale. Nataka underline the word Peter, ambaye Peter aliweza kuandamana na Yesu, wakaenda mahali ambapo ni patakatifu. Yesu aliweza kuenda kuomba maombi yake ya kujitayarisha ili aanze njia ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walifika pale, Yesu aliweza kuomba, akaweza kujitayarisha, lakini maombi yalikuwa magumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Biblia inatuambia kwamba wakiwa pale katika ile shamba ya Gethsemane wakiomba, wale Judas alikuja na jeshi lake. Bwana Yesu asifiwe. Akakuja akaweza kumpeana Yesu. Akakuja akapea Yesu akiza ambayo ilikuwa ni ya kumsaliti. Wakati aliweza kumpeana, wale maaskari ambaye ama ile jeshi ilikuwa na Judas iliweza kuchukua Yesu. Wakati ilimchukua, ilimpeleka hadi mahali ambapo tumeanza mstari wa 57, ambapo inasema kwamba wale ambao walimshika Yesu waliweza kumpeleka kwa nyumba ya Caiphas, ambaye alikuwa ni wakili mkuu, ambaye alikuwa ni wa kusikiza mashtaka. Bwana Yesu asifiwe. Na jinsi ambavyo tunavyoelewa, wakati unapelekwa kwa wakili ama ambapo unapelekwa kotini, kwa high court, in these times actually they were called the high priest. Caiphas was the high priest. Wakati Yesu alipelekwa pale, waliweza kumpeleka wale ambao walimshika ili wakamshtaki. Na Biblia inatuambia kwamba wakati walimfikisha pale kwa Caiphas, waliweza kupata kwamba kuna wazee ambao they were religious law teachers, ambao walimu wa sheria walikuwa pale ili waweze kusikiza Yesu amevunja sheria gani. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunaambiwa kwamba kulikuwa na elders ambao walikuwa pale. Kwa hivyo kwa kifupi, Yesu alikuwa ameandaliwa kamati ambayo ilikuwa inataka isikize ametenda dhambi gani ili aweze kusulubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu aliweza kufikishwa pale, nataka tuandamane tu vizuri ili uweze kuelewa hii safari yetu ya Ukristo, njia ya msalaba ilianza wapi, ili wakati unapojiringa pale nje ukisema umeokoka, ujue kwamba iligharimu Yesu damu yake ili uweze kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Akafikishwa pale Yesu. Wakati alifikishwa pale, Biblia inatuambia hivi, 59 inasema hivi, inside the leading priest and the entire high court were trying to find witnesses who would lie about Jesus. Pale ambapo alifikishwa kwa wale wakuu ambao walikuwa wanasikiza yale mashtaka ambayo Yesu alikuja kushtakiwa juu yake, walikuwa wanatafuta njia yoyote ile waweze kuwekelea Yesu mashtaka, waseme kwamba huyu tumemshika na kosa ili, ndiposa tumeamua aweze kushtakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia imeweka vizuri kwamba walikuwa wanatafuta njia za uongo ambazo ni za kumsingizia Yesu aweze kushikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo njia yetu ya msalaba imeanza pale kwa Yesu kuandaliwa kamati kuu, ambayo imeandaliwa kiasi kwamba wanataka kumsikiza, na sio kumsikiza tu. Actually to my thinking, nafikiri kwamba walikuwa wameshaamua kwamba kwa njia yoyote ile tutamtafutia kitu ambacho ni cha kumwekelea ili aweze kuhukumiwa kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakatafuta, walikuwa na witnesses wengi ambao ni wa kutoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na wengi ambao walikuwa wamejitolea kutoa ushuhuda ili waweze ku make sure kwamba Yesu amefungwa, amesulubiwa, ameangikwa msalabani. Lakini katika hao wote tunaambiwa kwamba at the end of the day walipata wangapi? Walipata wawili ambao waliweza kushuhudia. Na walishuhudia nini? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba inatuambia hivi, finally two men came forward, verse 61, who declared this man, they said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. Bwana Yesu asifiwe.
kulitokea wawili ambao walitoa ushuhuda wa uongo. Wakasema kwamba huyu mwanaume aliye mbele yenu, hapa kwa huyu mwanaume tunaongelelea Yesu. Wakasema huyu aliye mbele yenu tumempata akisema kwamba anaweza haribu kanisa, anaweza haribu altar ya Mungu na itengeneze na siku ngapi? Na siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Even to your normal thinking, hata mtu ambaye hajaenda shule, ile ni shtaka kweli. Ukuje tu ushtaki mtu useme kwamba